different batches. Yaya says he can treat for 3 days. You need your baseline to know the amount of virus, the viral load before. Good news. Why did he not call the president direct? Why did he call you? Transmit the good news to the president when you had no hands in the matter. Legi luta bajili bum deme bem am xibar bu neex bi mom oyu president bi ci telephone mu waxa mom bem yow mu ngi lay call di waxa yow pour nga jotali ko president bi. And yet you did not authorize, you had nothing to do with the arrangement. Yow boss xam nga bété amulo loxo ci anam bi nga xam non la démé Dakar. Bachili knew the professor in Dakar. The arrangement, I have nothing to do with that. The time he was leaving to Dakar. Bachili mo ham professor ba nek Dakar man awma won ben loxo bo. Bachili never had any access. I was the one who had the access to be talking to the president at any given time. That's not what you said. You said it was between Bachili, the president, and the doctor in Dakar. Yo li nga wax moy nga ne digante Bachili la won ak president bi ak docteur bi nga xamantene mo nek Dakar. Correct. Thank you. So now if I go under the authority of the president and I have such wonderful news, I will speak directly to the president. Legi su fekkee ne maa ngi dem te président bi moma ebal pour ma dem legi su ma amee xibaar bu neex noonu dama koy wax président bi si boppam. Bachili never had any access to speak to the president, to give a phone call to the president. Bachili amutoon yoon pour mun a téléphone pour jokkoo ak président bi ci téléphone jamono boobu. Okay, let's leave that. ñu bàyyi ko noonu. Then the final one. mujjanteeli laaj bi. Is touching the breast of a woman appropriate behavior in any culture? Ma ne léegi si suñ aada ndaw war na nga laal weeni jigéen si aada bu nekk ndaw war na. If the individual is your patient and you are applying medication, it's very normal. Very, very normal. When you examine the breast, I do touch the breast of women every day. That is very normal. When they have breast issues. But thank you, Imam C. You have the floor. Imam C. Dr. Mbowe, Dr. Mbowe, thank you. Imam. Thank you, Imam. I have 2 questions for you. But the other question, the deputy chair have touched on it. That is concerned about Bachili. Since you and the presidents are the one who are sending him, you are the people who are sending him to Dakar, and that was not enough for you people. Then you proceed to Egypt. What do you disagree that what he has said? Whatever information he took from there, he will relay it through you, then you relay it to the president. That is something that really surprised me. Second question is, the president, when he started this treatment, he said that he did not allow the whole world, no one should be involved in it. Since God has given him, for him to be able to treat the traditional way, then he should not have involved the lab there. He should have treated you, cure you, then tell you that now you are fine. You are ready to send the samples to the various labs. Imam, if that was not the case, it will be something very serious. Nobody will believe it. For example, if you have 100 viruses, both you and Yaya the benefit of the doubt. Per man,
yow ak Yaya Jammeh yëpp naa leen bàyyi pour ngeen setal mbir mi. That your traditional approach. Si anam bi nga xamante ne noonu ngeen doon jëfandikoo si wàllum faj si nit ku ñuul fajin nit ku ñuul. And the conventional approach. Ak fajin tubaab bi. Were both effective. Yëpp dafa nekk li nga xamante ne baax na. But they were all geared towards the management and control. Waaye yëpp boo ko seetloo yëpp pour rek pour mun a amee nga gis ne tam jàngoro bi bu mun a am doole. And not the cure. te nekkul ne du faj de nekkul leen di faj jàngoro bi. No matter, for me, I will believe, I maintain that both of them will be performing this thing, that intercepting the behavior that this pathogen does to either attach or intrude. Luma man ci li nga xamantene lolu nga wax ni luma ko gisee moy mo nek ne faj bi nga xamantene mom lu la doon def da doon ar in which case the pathogen is left in a vacuum, te mu fekkane sa pathogen bi mu ngi ko baye nonu, which will subject it to desiccation, to whatever, lolu dina tax be mu nek li nga xamantene mu na dugalante, and even possible flushing, te lolu mu na tax sa mu gena. Nonetheless, those ones that have already succeeded in integrating into the cell DNA, even affected it to an extent that they transform into the virus RNA, are still there. Is that correct? Yes. Fine. If those are still there, and the pathogenic nature of the virus we have known is it has a prolific nature of multiplication. And indeed, you admitted that it is not that the virus is zero. It is that when the load is below 25, which can be 23, 22, 18, 10, is what is classified as undetectable. Comme su fekkee ne doomi jàngoro bi mu ngi nekk si diggante ñaar fukka ñetta ñaar fukka juróom loolu ngay wax ne comme doomi. You can even go to an extent of marrying and your offsprings will not have the virus. ñaareel bi mooy mun ngaa dem ba sëy te soo sëy itam soo si amee ay njaboot dafa wàcca. So in that case it means it can resume. loolu su léegi bu fekkee ne mbir yi mel na noonu léegi mun nañoo wax ne. I'm giving this to both approaches. Either of them, if you discontinue treatment, you are liable of becoming HIV, becoming sick until to a condition of acute. With the RNAs not going out. What is it that Jammeh's medications have that potency of penetrating inside? That is the $1 million question. No, the scientific backup is those ones can only they are only killed when the cell itself is killed. No. If you go back to the ARVs, there are some of the ARVs. They can penetrate the cell and then block the messenger RNA, forming the RNA itself. There are different drugs and they act differently. That's why the ARVs are improving day after day. But if you don't have any test that has confirmed that to you, why do you maintain so adamantly that the approach has, does cure? Legi bu fekkee ne yow don't give it any doubt or probability. Dara li nga xamantene ni mun na def seet boobu noonu mu wala lu tax léegi yow nga taxaw ne comme nga ne comme suñ la fajee doomi jàngoro bi wér na sa biir yaram. The question is to know the pharmacokinetic effect of Yaya Jammeh's drug. Once you know the medications, then you will be able to do studies. Yeah, it involves a lot of rigorous researching and whatever, to an extent that it's not wise or prudent for anyone to say that it does cure.
am nga dafa umba li nga xamante moy gestu yu deggu sa gestu degal la laccé ba bala nit ki nga mëna taxaw wax né comme légui mom mu ngi fajj té daf dé wéral jangoro bi. This is based on the CD4 counts, that's the glycoproteins that are on the monocyte cells and the T lu ñoo wax positif nekk na fofu non dafa noni comme doomi jangoro bi mu fa suñu waxé positif. You have two types. You have the antigen antibody test and the PCR. Yeah, but if you don't use the antigen and the antibody test as your benchmark or whatever, you cannot be conclusive. Légui bu fekkee jëlo antigen ak body test bi lolu do mëna taxaw rek nga né lolu la. The antibody. Sorry, they are overlapping. I've not been hearing your answer. Sorry. The antibody antigen test, that will remain positive. Once you are infected, it will always be positive. When the virus is there, the virus will always be there. Once you are infected, whether the virus is out or not, the antibodies will be there. Is the antibody antigen test. That one will remain positive. But the main target is the viral load, to get the RNA material itself. Fi nga xamne fofu la ñu gëna jublu dal moy sét doomi jangoro ji ci yaram bi tollu wayam naka la mel. Okay. Thank you. Thank you very much, Commissioner Carr. Commissioner Carr. You have the floor. Thank you, Chairman. Thank you, Dr. Mbowe. Jerejef, Chairman. Dr. Mbowe. You told the commission that you have a clinic, right? Yo wax nga commission bi fi ne yo da nga am clinic mo nek fuñ dé fajé nit ñi. Yes, sir. Wow. Do you have any way of testing the medicines you give to your patients? Ndax yo am nga ci anam bi nga xamantene da nga dé sét garab yi nga xamantene ñoñu nga dé jox nit nga xamantene ñoo dé ñoo sakku ci yo pour faj. What are you talking about? I don't understand you. My question is clear. Do you have any way of verifying the medicines that you give to your patients? Ndax yow am nga ci anam bi nga xamantene da nga dé mëna sétat garab yi nga xamantene ñoñu nga dé jox nit ñi nga xamantene dañ fébar. I still don't understand your question. And I repeat again, do you have any way of verifying the medicines you give to your patients? Comme garab bi nga xamantene ñoñu nga dé jox ñu fébar ñi ndax dang ko dé mëna sétlu xam lu baax ba comme bam façon garab la. There are different medications in the clinic, more than I think 400, 500 to 1,000 different types of medications that we use. I'm not asking you what types of medications do you have. I'm not asking you about the varieties. I am asking, do you have any way of verifying? Laajuma la comme yan façon garab nga am de waaye dama lu ma la nekk di laaj moo nekk ne garab yi nga xamante ne ñooñu nga dee jox ñu feebar ñi ndax def nga gëstu pour nga xam comme lii ban façon garab la. No, loolu du suma responsibility loolu responsibility pharmacologist yi la ñoom ñoo dee verify any drug. That is not my responsibility. It's the responsibility of the pharmacologist. Wow, they verify any drug. They are the one who verifies the medication. Any medication that should be used in the country. So, if someone walks into the clinic and gives you a medicine, would you give it to your patients, regardless of whether or not the pharmacologists verify them or not? Legi bu fekkee ne nit ñëw na dugga ci sa fi nga nekk di fajoo sa lopitaan bi mu jox la ay garab ndax yow garab boobu di nga ko jox nit rek mu fekk ne pharmacologiste bi nga xam ne loolu ngay wax ni seetut garab yi wax la comme garab yi naka la mel nu ñu mel. I will not. Thank you. Jërëjëf. Thank you very much, Bishop. You have the floor, please. Bishop. Thank you, Chairman. Jërëjëf, Chairman. Dr. Tamsir Mbowe. Dr. Tamsir Mbowe. Earlier on, you made a remark. Si gannaaw woon am na li nga fi wax. I just want to quote you. Dama bëgg a wax li nga wax. It is not only the herbs that define traditional medicine. Nekkul ne rek xob yi rek moo nekk li nga xamante ne moo wone fajim nit ku ñuul nu mu mel. So, what else is involved? Lan moo si bokkawaat? Anything that is not conventional medicine is traditional medicine. Lépp loo xam ne du garab ci wàlli fajum tubaab loolu bon garab la ci wàlli faji nit ku ñuul. Medicine is divided into two. You have the conventional and any other. Yep, dañ ko xaajale ñaar moo xam fajum garabi tubaab. Even spiritual healing is on the traditional medicine. Bu fekkee ne faj ay rab la yooyu sax yépp mu ngi ci wàlli fajum nit ku ñuul.
that does not fully explain when you say that it is not only herbs that define traditional medicine. Could that mean that apart from the herbs, there are other things that is involved? You have animal products. The herbs are from the plants, and then you have animal products too. li nga xamne modi xopi ak reen yoyu yang ko am way am nga yeneen yo xamne tam mu ngi baye ko ci jur yi. Thank you very much indeed. Jerejef. Dr. Mbowe, if you have any final remarks to make, please proceed to do so now. Yo, Dr. Mbowe, su fekkee ne am nga kaddu yi nga xamantene bu nga ko gaaral fii mun nga continuer nga def ko. Thank you, Mr. Chair. Jerejef, Mr. Chair. Just to say a very big thank you to all of you for your invitation. Wax leen ne jerejef ci li ngeen ma oo fii ma ñëw. And medicine is the restoration of the sick to health, be it conventional or traditional. Xamal leen ne garab moom li jubluwaay bi rek mooy pour mu faj wéral ki nga xam ne moo feebar moo xam nag muy garabi nit ku ñuul wala garabi tubaab. Thank you. Jërëjëf. Thank you very much indeed, and thank you for coming to testify before the commission. Jërëjëf te jërëjëf tamit si li nga ñëw fii si commission bi pour gaaral fii sa ay kaddu. As we conclude our hearings on this theme. Comme que tey moo nekk njëlbeeni mujjanteli yoon bi pour ñu si li nga xamante ne loolu la ñoo waxtaanee fii. From PATP. moo nekk si fajun président bi. I just want to put on record. bëgg naa leeral ne. The prayers of the commission comme ñaan pour commission bi on the two categories that the council so ably referred to and tried to take the witness through name by name, and he responded to some of them. am na ñaari mbir yi nga xamante ne council bi def na ko si yow te yaa ngi ko doon te mu ngi ko doon lim seen tur yi benn benn. But we want to go on record as hearing about the 10 people in the first category who died during the treatment, and the 21 people who died after going through the treatment. Bëgg nañoo leeral fukki nit ñi nga xamante ne ñoo njëkk a door faj bi te ñu faatu foofu noonu si jamono bi nga xam ne ñu ngi leen doon faj ak jamono bi nga xamante ne faj nañ ba pare am na ñaar fukka benn nit ñi nga xamante ne ñoo faatu. This was a difficult chapter in the history of the Gambia. Lii dafa nekk li nga xamante ne lu jafe la lu yéeme la si li nga xamante mooy taariki Gambia fii. They were sick and vulnerable people dañu feebar who were attracted to a treatment that was not considered useful. dañ feebar te ñu ngi doon sàkku pour faju bi nga xamante ne ni faju boobu noonu mënul leen a wéral amul leen njëriñ. So in the name of the commission, si turi commission bi, I will read the 31 names out very quickly. Dina wax tur ñi nga xamante ne ñoo nekk fanweeri nit ñi ak benn. And the interpreters, I know you don't interpret names, but repeat after me the names that I will be reading out. Lapatookat yi ba tey rek xam naa doo leen dee lapatoo tur yi waaye bii yoon da ngeen a lapatoo tur yi nu ma ko waxee ngeen toppa suma kaw. The first category is 10 individuals. Njëlbeen bi moo nekk fukki nit la woon. Who died during the treatment. ñi nga xamante ne faatu nañ si jamono bi nga xamante ne ñu leen doon faj. Fatou Cissé. Fatou Cissé. Nyima Keta. Mariama Jawara. Fatou Sonko. Anago. Lamin Damfa. Adama Jobate.
Malik Jeng. Malik Jeng. Lamin Jaju. Lamin Jaju. Lamin Batia. Lamin Batira. Batia. Batia. Lamin Batia. The second category is 21 individuals who died after having contact with the program. ñaareeli fan bi moo nekk ñaar fukk ak benn nit ñi nga xamante ne ñoo faatu buñ jëlee faj bi ba pare bañ leen bàyyi. Haruna Bojang. Haruna Bojang. Amadou Jammeh. Amadou Jammeh. Karfa Jaju Usman. Karfa Jaju Usman. Ansumana Damfa. Ansumana Damfa. Musa Dibasi. Musa Dibasi. Mariama Tamba. Mariama Tamba. Tida Jiba. Tida Jiba. Keba Sedi. Keba Sedi. Yafatu Sanyang. Yafatu Sanyang. Pa Baji. Pa Baji. Rabiatu Ba. Rabiatu Ba. Banna Jallo. Banna Jallo. Olimatu Jame. Olimatu Jame. Adama Samba. Adama Samba. Fatu Tarawale. Fatu Tarawale. Sunkari Bojang. Sunkari Bojang. Safiatou Sane. Safiatou Sane. Lamin Sane. Lamin Sane. Mai Sane. Mai Sane. Adama Sane. Adama Sane. Sona Ba. Sona Ba. May they all rest in peace. Yanale yala sufel sedal suuf sen kaw. This brings us from a consideration of this theme. Legi si watan bi nga xamantene si lo len joge ni. And we will resume tomorrow at 10 a.m. Elek si suba inshallah dinañ dorat suñ watan bi si fukki waxtu. Council, I believe we are starting with a new theme. Council yaakar na ne dañoo doore bu es watan bu es. Yes, we're starting a new team tomorrow. Wow. Are you at liberty to say what it is? Yes, we're starting the NIA hearings tomorrow. The NIA hearings tomorrow. NIA lañ ko doore inshallah. Thank you very much indeed. Thank you all for coming, and I'm truly sorry about the late conclusion of our hearings. Te maa ngi jégalu si luñ tardé tey. Meeting is adjourned. We'll see you tomorrow. Aj nañ ba ëllëg inshallah. ñaaweteɓɓen walla yaafeteɓɓen TRRC no tawa e golle maɓɓe fii ɓe waajo laamu ngu yimɓe ɓe annduɗa ko